From Makala to Yaoundé, through to Nairobi, let us enter the world of inmates and the actions of public authorities. Thank you, ladies and gentlemen, for always making it a date with Global LTV News of the Day. You're welcome. Following the escape from Makala Central Prison, Yusufu Maliki, director of the prison, has been suspended from his duties by the Minister of Justice, Constant Mutamba. The reason for the suspension is that the minister accuses him of thwarting his efforts to decongest the Makala prison. Brenda Nong for more details. En République démocratique du Congo, Joseph Yusufu Maliki, directeur de la prison centrale de Makala, a été suspendu de ses fonctions par le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Après investigation de ce dernier, il en ressort que cette suspension tient de ce que le directeur aurait orchestré un sabotage pour contrarier les efforts de Mutamba dans le processus de désengorgement de la prison de Makala. Je viens d'atterrir et croyez-moi, je règle cette affaire dans 2 semaines maximum. J'ai alerté, tous se sont constitués contre moi. Voilà les résultats. Ça, c'est un sabotage. Moi, j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. C'est depuis que j'ai commencé, combien de détenus ont été envoyés ici, après le désengorgement. C'est là qu'on saura l'acte de sabotage d'où il est parti. Et on va sérieusement sanctionner. Suite à la tentative d'évasion dans cette institution pénitentiaire, l'on a enregistré d'importantes pertes en vie humaine. Selon nos confrères de Radio France Internationale, le directeur de la prison aurait déclaré le 4 septembre dernier qu'il était malade, justifiant ainsi son absence. Les enquêteurs pensent qu'il pourrait également être impliqué dans cet incident. Le ministre de la Justice a déclaré que le directeur est en fuite et ne répond plus aux appels depuis les événements. Selon certaines sources, il aurait expliqué à ceux qui sont entrés en contact avec lui qu'il est malade et qu'il est actuellement à l'étranger pour se faire soigner. Faisant l'objet des recherches actives, le directeur reste toujours introuvable. Cependant, d'autres suspensions et arrestations pourraient avoir lieu dans le cadre de cette enquête. Pour rappel, cette décision intervient quelque temps après la tentative d'évasion des détenus dans la prison centrale de Makala, dont le bilan fait état d'environ 129 morts, selon les autorités congolaises. Dire conditions with severe overcrowding, inadequate facilities and limited access to basic necessities. With examples in Cameroon, DRC and Kenya, our reporter Joy Ngong presents an overview of prisons situations in Africa. Prison conditions across Africa are facing increasing scrutiny due to extreme overcrowding and lack of basic amenities. In Cameroon, for example, the prison system is under immense pressure. Facilities built to accommodate 18,000 people now hold over 32,000 inmates, leading to a prison density of 177.6%. This overcrowding is compounded by insufficient healthcare and food provisions. Alarmingly, 58% of the prisoners are pre-trial detainees, with women and minors representing 2.6% of the population. In the Democratic Republic of Congo, the situation is equally dire. Makala Central Prison in Kinshasa, designed for 1,500 inmates, now houses over 15,000 individuals. The government has taken steps to address this crisis, recently releasing 7,000 inmates to reduce overcrowding. Despite these efforts, malnutrition and disease remain widespread, with living conditions far below acceptable standards. Kenya, while facing less severe overcrowding, still struggles with a prison population of approximately 53,000 inmates, double the capacity of their facilities. What we decided today is we want to demonstrate no lunch, no meals, no going to court until we want the commissioner himself, Osugo, to come. Efforts are being made to reform these systems, including alternative sentencing measures and the introduction of parole programs to alleviate overcrowding. However, much more needs to be done to improve the overall conditions of prisons across the continent.
Let us stay in this news but take a different direction. These incarcerated people, even if it seems implausible, still have rights within these prisons. What are these rights? Some answers from Paulines and Richard Mbiko. Ce sont des personnes en détention, mais elles ont toutes aussi des droits. Pour en savoir plus, nous allons à la rencontre d'une experte en la matière, Maître Bihiga Etia, avocate au barreau du Cameroun. En milieu carcéral, les détenus sont de deux ordres. Les personnes en détention provisoire et les personnes définitivement condamnées. Pourtant, ils disposent des mêmes droits. Les personnes en détention sont privées de la liberté. Ça, c'est la seule chose dont elles sont privées. Mais elles ont le droit à la santé. Elles ont le droit à l'alimentation. Elles ont même le droit à l'instruction. Parce que, par exemple, pour les personnes mineures, l'administration pénitentiaire devrait prendre des dispositions pour que les élèves qui se retrouvent en milieu carcéral puissent être encadrés. Et pas que. Aujourd'hui, des dispositions sont prises dans le but de permettre à ces personnes d'être en contact permanent avec l'extérieur. Certaines prisons, il y a même des parloirs de famille. La prison de Kondengi, où il y a un parloir de famille, où les familles peuvent se retrouver pour discuter ensemble. À la seule différence que celles détenues de façon provisoire bénéficient de la présomption d'innocence. Le premier droit que vous avez, c'est le droit à être jugé. L'administration pénitentiaire doit prendre toutes les dispositions pour que au moment de votre procès, que vous puissiez comparaître à l'audience. Si on vous appelle et que vous ne comparaissez pas, vous n'avez pas la suite de votre dossier, ça devient comme une détention illégale. Il faudrait que la personne en détention, qui est en détention provisoire, puisse être convoyée à l'audience chaque fois qu'il en ait besoin. Bien qu'ayant des droits, elles sont tout de même passibles de sanctions en cas de perturbation telles que prévues par le règlement intérieur. C'est ce que nous explique le maître. Donc, si la personne est une personne bruyante, si la personne est une personne qui présente une certaine dangerosité, on peut la priver de visite, par exemple. On ne peut pas la priver d'alimentation. La privation de leur liberté ne les restreint pas des droits fondamentaux de l'homme. Prison conditions are not the best in Africa, and those in Cameroon are nonetheless better. However, efforts have been made to improve living conditions for prisoners. Witness the revised penal code, which provides for the introduction of alternative sentencing, as well as social integration programs within the penitentiary administration. Dans le souci d'améliorer les conditions carcérales et préparer l'insertion sociale du détenu, le Code pénal camerounais a été adopté en 2005 et il est rentré en vigueur en 2007. Son but étant de garantir le respect des droits de l'homme. Le doigt y a été mis sur la lenteur du système judiciaire et les modalités de la détention par la police entre l'instant de l'arrestation et l'attente éventuelle du procès d'un accusé. Dès l'ouverture d'une mesure de garde à vue, le suspect doit être informé des charges qui peuvent être contre lui. De même, il doit bénéficier de l'assistance d'un conseil de son choix, recevoir la visite de sa famille qui peut lui apporter de quoi manger, de quoi se vêtir. À l'issue des délais légaux de garde à vue, l'officier de police judiciaire doit dresser un procès verbal contenant la date, l'heure du début de la garde à vue, de même que la libération ou le déferrement du suspect devant le procureur de la République. Lorsque l'ensemble de ces instructions ne sont pas respectées, on parle alors de garde à vue abusive. La loi camerounaise, dans son code pénal de 2016, est allée plus loin en ouvrant dans son article 18 une instauration des peines alternatives. En 2017, le ministère de la Justice annonçait la création d'un service national d'insertion et de probation au sein de l'administration pénitentiaire. Une disposition qui porte des fruits avec aussi des initiatives non gouvernementales.
J'ai grandi en vivant dans la violence. J'ai eu la chance de n'avoir pas plongé. Ce projet est destiné aux jeunes détenus pour leur présenter une alternative à la violence. Nous envisageons de leur fournir des compétences entrepreneuriales et professionnelles et de les orienter vers la consolidation de la paix et l'engagement civique. Ça les empêchera de se radicaliser ou de retourner en prison. On note aussi au Cameroun l'instauration d'une commission nationale des droits de l'homme et des libertés, la création d'une direction des droits de l'homme et de la coopération internationale au sein du ministère de la Justice et celle de la division spéciale du contrôle des services de police au sein de la délégation à la sécurité nationale, entre autres. In our bonus page, ladies and gentlemen, former Cameroon's Prime Minister Philémon takes over the reign of the 79th edition of the United Nations General Assembly. This happened this Tuesday, 11 September 2024, as he called the world's nations to work together to address prominent global challenges. Let us find out more in the following report. On 6th June 2024, the United Nations General Assembly elected Philémon of Cameroon as president of its 79th session, which runs from September 2024 until September 2025. There's just been an election. I have been elected president of the 79th session. I am not yet in place. I'm not yet working. So I look forward to this with a lot of enthusiasm. Thank you very much. Fast forward to Tuesday, 11th of September 2024, the former Cameroonian Prime Minister took over the presidency of the United Nations General Assembly. I am honored to stand before you as the President of the General Assembly for its 79th session, and I am humbled and grateful that the membership has entrusted me with this immense responsibility. He called on the world's divided nations to come together and act to address global challenges from climate change to poverty, conflict and armed violence. Our world faces numerous challenges. Climate change is devastating the planet and endangering countless lives and societies. Conflicts and armed violence rage on from Sudan to Haiti, from Ukraine to the Gaza Strip, leaving trails of death, destruction, and wanton misery worldwide. Philémon told the 193-member world body that there were doubts about the ability of nations to join forces to tackle these and other pressing issues, but he added that doubt about our collective capacity to come together for the common good. Dear friends, we must meet these doubts with a clarion call to action, drawing inspiration from the Charter of the United Nations and the principles of international cooperation. Mr. Yang, a former diplomat who served as Prime Minister of Cameroon from 2009 to 2019, based the cornerstone of his one-year presidential term on principles of unity in diversity. Most effective tool at our disposal for addressing the profound and borderless issues we confront. Mr. Yang will chair the next gathering of world leaders at the General Assembly, beginning with the Future Summit on the 22nd to 23rd September, convened by the Secretary General to spur multilateral actions on global issues and reform global institutions founded after World War II, including the United Nations. Immediately after the summit, world leaders will hold their annual meeting from September 24 to 30th with public speeches at the Assembly and many private meetings where world affairs are often discussed. And it's by report, ladies and gentlemen, that we close the curtains for today's edition of the News of the Day here on Global LTV. Stay tuned to this channel and stay blessed.